Добро пожаловать в игру «Обмани меня». Я Куки, и я квалифицированный специалист по сердечно-легочной реанимации. Просто чтобы вы знали, к кому обратиться, если что. Пара быстреньких слов перед тем, как мы начнем. И если вы торопитесь, их можно пропустить. На протяжении каждого раунда все игроки получают задание на свой девайс. Например, подними руку, если ты когда-нибудь пукал. Однако одному из вас задание не достанется, и этот игрок становится жуликом. Игроки должны разузнать, кто является жуликом, а жулик же должен не выдать свое новое амплуа. Как только вы услышите сигнал «Поехали!», вам нужно будет поднять руку или нет, в зависимости от того, пукали ли вы когда-нибудь, что, конечно же, вы делали. А жулику нужно сфабриковать свой ответ. Затем каждому игроку нужно проголосовать против того, кто, по его мнению, является жуликом. И если все выберут нужного человека, жулик будет пойман. Но есть и очень важное замечание. Жулики, если вы были пойманы на лжи, то есть подняли руку, когда ее поднимать не надо было, обманывайте, лгите, отрицайте, выдайте любую убедительную историю, чтобы снять подозрение с себя на другого человека. Добро пожаловать в игру «Обмани меня». В разных заданиях игрокам нужно будет поднимать руку, или показывать пальцем, или даже строить гримасы. Но в них всегда будет жулик, и у вас будет всего 3 попытки, чтобы поймать его. И одна маленькая деталь перед началом игры. Очень важно, чтобы все игроки смогли увидеть друг друга хорошо, поэтому усаживайтесь либо полукругом, либо в 2 ряда. В общем, в том положении, в каком вам будет удобно делать зрительные контакты. А начнем вот с чего. Руки вверх. Это в принципе легко, как вы увидели только что. Сейчас вы получите задание, суть которого поднимать руку при каком-либо условии. Итак, я присылаю задание на ваши девайсы прямо сейчас. Заданием было: подними руку, если ты когда-нибудь держал плакат на митингах. Голосуем против жулика сейчас. И вы можете переголосовать, если вы поменяли свое мнение, если что. Жулик может быть пойман только когда все голоса других игроков отданы за него, так что постарайтесь прийти к общему ответу. У вас есть еще 2 шанса, чтобы поймать этого жулика. Ловите второе задание для руки вверх сейчас. И задание было: подними руку, если ты видел рестлинг вживую. Так, а теперь голосуем против того, кто, по-вашему, является жуликом. Вы не нашли жулика и не научились работе в команде. Один последний шанс на то, чтобы поймать жулика. Отправляю 3-е задание для руки вверх сейчас.
Задание было таким. Подними руку, если тебя часто называют по нику. Голосуйте против того, кого вы подозреваете в обмане. Вы же помните правило про совместную поимку одного жулика среди вас? Так вот, вы это не сделали. Жулик. Время новой категории! Используй свой девайс, чтобы выбрать категорию, которую хочешь сыграть. Ладно, давай выберу я. И это будет... Сколько дашь? Каждый получит задание, в котором нужно будет показать на пальцах какое-либо число. Я надеюсь, у всех пальцы на месте. Итак, я присылаю задание на ваши девайсы прямо сейчас. И задание было таким. Покажи столько пальцев, сколько приложений соцсетей установлено на твоем телефоне. Голосуем против того, кто окажется жуликом. Высказывание вслух о ваших предположениях насчет жулика – это лучший способ поймать его. Вы так и не разобрались, кто из вас был жуликом. У вас есть еще 2 шанса, чтобы поймать этого жулика. Отправляю второе задание «Сколько дашь» на ваши девайсы. И задание? Покажи столько пальцев, сколько раз ты летал на самолете в этом году. Голосуйте против того, кто, по-вашему, жулик. Недостаточно общих усилий, чтобы поймать жулика. Последний шанс поймать жулика. Ловите свое третье задание «Сколько дашь».
Задание было таким. Покажи на пальцах, через сколько дней стоит позвонить своему парню или девушке после первого свидания. Голосуйте против того, кого вы подозреваете в обмане. Голоса отправлены против... Ваш коллектив успешно выдает неправильное решение. И какой будет следующая категория? Используйте свой девайс, чтобы выбрать ту категорию, в которую желаете сыграть. Видимо, мне все за всех здесь нужно делать. Сколько дашь? Каждый получит задание, в котором нужно будет показать на пальцах какое-либо число. И я надеюсь, у всех пальцы на месте. Итак, я присылаю задание на ваши девайсы прямо сейчас. И задание было: покажи на пальцах, сколько алкогольных напитков ты выпил за последние 24 часа. Так, а теперь голосуем против того, кто, по-вашему, является жуликом. Не забывайте, что вы получите очки, если проголосуете против жулика, даже если остальные ошибутся. Этот жулик до сих пор прячется. У вас есть еще 2 шанса, чтобы поймать этого жулика. Отправляю второе задание «Сколько дашь» на ваши девайсы. Заданием было: дай свою оценку по 10-бальной шкале последнему выступлению циркового фокусника, которое ты посещал. Голосуем против того, кто окажется жуликом. Вы разошлись во мнениях, поэтому жулик не пойман. Это ваш последний шанс на поимку жулика. Ловите свое третье задание «Сколько дашь».
задание было таким. Покажи на пальцах, сколько кукол у тебя дома. Голосуем против жулика сейчас. Ух ты, даже на последнем вопросе вы не смогли найти жулика. Ощущение, будто вы уже сдались. Жулик. Окей, настало время последнего раунда. Пиши пропало. Я отправил 3 задания на каждый девайс. Введите свои 3 ответа и нажмите кнопку «Отправить». Жулику также надо ответить на 3 вопроса, только они будут немножко отличаться от ваших. Так что удачи, жулик. Время тикает, быстрее! Смотрим, какие ответы вы дали на первое задание. Самый романтичный день в году. Так, а теперь голосуем против того, кто, по-вашему, является жуликом. Этот жулик до сих пор прячется. У вас есть еще 2 шанса, чтобы поймать этого жулика. Давайте взглянем на второй набор ответов. Работа, которой ты бы не хотел заниматься. Голосуйте против того, кого вы подозреваете в обмане.
Вы так и не разобрались, кто из вас был жуликом. Один последний шанс на то, чтобы поймать жулика. А вот и третий, он же финальный набор ваших текстовых ответов. Самый сексуальный цвет глаз. Голосуем против того, кто окажется жуликом. Что, конечно же, вы делаете. А жулику нужно сфабриковать свой ответ. Вы не потревожились, чтобы выбрать одного человека даже на последнем вопросе. Вы как будто смирились с присутствием жулика среди вас. Жулик. We've used these two tiny surveillance microphones hundreds of times. So you swallow this one. Okay. And what about the other one? That one's a suppository. Or wait, is this the one you swallow and the other? Maybe you should go see our doctor. Attention agents. For anyone with lingering character traits from our intensive company production of A Streetcar Named Desire, mandatory deprogramming is at 3, y'all. Yes. A reminder to all agents, please do not moon the surveillance satellites. It upsets Agent Waller. A reminder to all agents, inter-office romances are permitted but must be reported. Granted, we are well aware of them. We just want to hear you say it. Whoa, what the? What does that mean? Oh, that's right, you're new here. It's just a nuclear event drill. We have them every month or so. Where do we go? Down to the bunker. What are you doing? Is that scuba gear? Kind of. You should have a tank, a mask, and a regulator in the bottom of your file cabinet. Whoa. Explain, please? Well, the stairs down to the bunker go 100 meters below sea level. Air's really thin down there.
Oh, and make sure you come back up slow. Don't want to get the bends, right? I don't think I can do this. I have a fear of depth. I'm depth-phobic. In that case, I would just hide under your desk. Hopefully the boss won't take a head count. Oh, good luck. Attention agents, just a gentle reminder that falling in love with those you observe is frowned upon. Continue to pine from afar. Hey, Warren, can you do me a huge favor? I'm not calling the State Department for you. Come on, I don't have an ex-girlfriend who works there. Why? I need an autographed headshot of Colin Powell circa 2002. It's for my niece. I already got her a Madeleine Albright. What is she, a collector? She's 15. It's a phase. It's her birthday. Fine, but you owe me 3 Pentagon favors, understood? I don't know anyone at the Pentagon. Make it happen. Okay, intern, let me just set up your camera monitoring system. Here we go. Oh, nice. I'll be doing surveillance for a water park. Awesome. Oh, no. These are cameras attached to bidets. You've got bidets for days. That's a good one. Anyway, have fun with the crapper cams. Hey, for the game later, can you pick up some finger food? Like chips and dip? Just take it out of petty cash. I already did, but there was only enough for one, so I got dip. You got dip without chips. What do we put in a dip? You said finger food. Fingers? Yep, I guess that's about our... Attention field agents. The following nicknames have already been taken. Falcon, Viper, Little Pumpkin, Meemaw, Sleepy Pete, Goober, Terry Gross, Cargo Shorts, Chumbawamba, Spider, Spider with a Y, Clumpy, Demogorgon the Dark Overlord, and Jonathan. Thank you for listening. Hey Tina, you get any interesting results from tapping into those cell phone cameras? Oh yeah. 50% of the people were taking selfies, 60% of which were in front of a bathroom mirror. 40% of those were scantily clad, gorgeous females. 100% of which reminded me that I need to up my personal grooming game. Yikes. Yeah. And this is Max. He's in charge of our couples department. What does that entail? He's in charge of listening in on thousands of couples. Wow. Any good dating advice? Sure, love is a sham and we all die alone. All of the surveillance we do here at the government gets collected in this computer. And when I say all of it, I mean all of it. Even that total disaster when he tried to cut open a mango. Usually we upload it straight to government YouTube. But today we're going to use it to play... espionage! Let's have some analytical fun! First up... let's see, what would be good? How about this? What percentage of people would rather have a cockroach problem than a mouse problem in their homes? Make it a good guess. You'll get more points the closer your guess is to the actual percentage.
Okay, we have a guess. 70%. Okay, everyone else. Time to guess if the actual percentage is higher or lower. Ha! Running out of time. Most of you are saying higher. Okay, right answer is 54%. That was a respectable guess. So, who picked lower? So, you all got it wrong. Boo. Next up. We've collected data about everything, even this. What percentage of people have gone on juice cleanses? Time's a-wasting. %. Everyone else, higher or lower? Ha! Right down the middle. Okay, let's see the right answer. 31%. And every single one of them talked about it non-stop. Let's see who got it right. Well done. You get points. Okay, who's up next? Ha! I'll bet our database has some juicy data for this. What percentage of people believe they can accurately explain what an atom is? 50%. Okay, higher or lower? For assurance. Unanimously higher. Okay, let's see the right answer. 79%! The key words here are believe they can explain. Our research shows that exactly 12 people on the entire planet can do so accurately. Who got it right? Nice job! I've got some points for you. We made it through round 1. Let's peek at the scores. Ha! For assurance. Round 2, here we come. Let's start with you. Yum. What percentage of people have at least one expired item in the fridge right now? And if you're in the audience, play along by answering the question. Okay, we have a guess. 30%. In round 2, you can now guess much higher or much lower. Pick one of those if you think the answer is off by 15% or more. If you're correct, you're Mama's little angel. You get double the points. Ha! It's unanimous again. And Surveil says 50%! Yeesh, what a bunch of pigs. Let's see who got it right. Here's some points. As for you, great answer. Double points for guessing much higher. Who's next? For assurance.
These people have problems. What percentage of people have ever kissed a cat? 25%. What do y'all think? Higher or lower? Ha! Half and half. And Surveil says 60%. You weren't within 30%, so no points for you. Who got it right? Well done. You get points. Next up. Ha! I don't know. How about... What percentage of people have gestured to truck drivers to pull their horns? 62%. Everyone else, higher or lower? Foolish humans. Everyone says higher. Now let's get to the right answer. 15%! I've gestured at a few truckers before, even said something like truckers, but not. Is this thing broken? No, you were all just wrong. It's time for the final round. Through totally legal means, we found the most popular answers to this question. Which Adam Sandler movie do people enjoy most? Let's see what we have. You have 3 guesses. The 3 most popular answers are worth points. Ready, go! If you're in the audience, how you answer the question will affect who gets points. All right, let's see what everyone picked. Okay, computer, show us the most popular answers. Now let's see those final scores. Ha! Congratulations! You know so much about people, you've managed to creep me out. And I do this for a living.
Welcome, I'm your host, Schmitty. My voice is included with your purchase of this game at no extra charge. You know, I'm feeling really close to you guys. We ought to make a pact to meet back here in 10 years and talk about life. Time for round 1. 2 prompts will appear on your device, which you can answer in any clever or not clever way you want. Everyone will choose between your answer and someone else's, and decide who wins. You get points based on the percentage of people who like your answer, and a bonus if you get more votes than your opponent. Go! Hurry! Hit the safety quit button if you can't think of something. All right, let's get to it. Number 1 on the list. In the worst casting decision ever, the role of Frodo Baggins would go to blank. Okay, select your favorite quip. Next in the hopper, the most pointless thing to strap a GoPro camera on. And vote. Moving on, the name of a really boring sex position is the reverse blank. Next, what the world's most obnoxiously trendy brunch restaurant would be called. Okay, vote. Next prompt. The title of a TV drama about a farmer who becomes a cop. Time to vote.
Our next prompt is a sign you never see, honk if you are blank. That's round one. Let's take a look at the scores. Time for round two, where everything is worth 2 times as much as that silly round one. Hurry up! Use a safety quip if you can't think of anything. Let's see those quips. Our first prompt is a disturbing thing to see your kid making out of clay. Up next, an easy way to start a fire is to rub blank together. Next in line, Elvis's last words, probably. And next is what God said when He created the penis. Get to voting. Next on deck, the name of a nightclub for people in their 40s. It's voting time. Next one, why are sloths so slow? That's all for round two. Let's see where the points went.
This is round 3, the last lash. Everyone gets the same one single prompt this time. Make up the full name for this acronym. Make up the full name for this acronym. Okay, soak it in. It's round 3, and you've got 2 medals to award, a gold and a silver. Make your picks. Make up the full name for this acronym. Okay, everyone, let's see who got those medals. Bring out the silver. And now the gold. Now we transform those medals into points. That's it. Let's take a look at the final scores. Now we transform those medals into points. That's it. Let's take a look at the final scores. Now we transform those medals into points. That's it. Let's take a look at the final scores.
Подъем. Welcome to Trivia Night, a shambling homunculus of pain and regret. Но эта игра реально полна добра, и честно, я думаю, что вы сможете насладиться процессом, пока не сдохнете. I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you have to fight for your life in one of my super fun mini-games. If you do badly in the mini-game, I'll kill you. Okay, you don't like being told how to play. I get it. Let's go. First question. Как называют жителей Казахстана? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Остальные? Пойдем-ка в одно забавное место. Добро пожаловать в подвал смерти. Хочу задать вам один вопрос. От вашего ответа зависит ваша жизнь. Какая конфетка самая лучшая конфетка? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. А теперь голосуют все. Выберите ответ, который для вас отвратителен больше остальных. The person who wrote the answer with the most votes will die. Вы сможете. Автор одного из этих ответов заслуживает лютую кару. Нет. Голосование закончилось. I'd ask if you had any last words, but I bet they'd also be terrible. Look, there comes a time in every person's life when they die and become a ghost. But don't go into the light just yet. Ghosts can still win. Death is not the end. Let's take a look at the scores. Now, don't get upset if you're in last place. Just do your best and know that you are special. But also, I will kill you, so do better. How about this? Кто отец трансцендентализма? Кто сказал? Вот это! Все вы облажались. Вы попали, друзья. И вновь мы в подвале смерти. Мы собираемся сыграть в чаши. Тем, кто сейчас в безопасности, я вручил немного яда. Выберите чашу, в которую хотите окунуть яд. Оки-доки, теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Одну из этих чаш я купил у плотника. Звали его Кеша, и он совсем не разбирался в искусстве выбора чаш. Боитесь? Зря, тут же нет ничего радиоактивного. Игру с ядерной бомбой... Нет! Все напитки выпиты. Теперь посмотрим, кто что выпил. Ну теперь вы хотя бы знаете вкус яда. I've seen people drink cinnamon shots before, but poison? That's a first. And then there was one. I'm still hosing down the final room, so you'll just have to keep your shirt on. But for now, how about this? If you can somehow survive these next 2 questions, I'll give you a chance to escape during the final round. Here's another one. We have to protect the environment. We have to live here for a long time. Well, not you. You only have a few minutes, but you get my point.
Which car company makes an electric vehicle called the Leaf? Кто сказал? Вот это. Ошиблись только призраки. Легковато. Let's try this again. Какое имя и отчество у почтальона Печкина? Кто выбрал это? Один из вас все еще жив. Я хочу показать кое-что. Проклятие, братцы! Настало время математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если ты не ответишь на как минимум 15, ты сдохнешь. Давайте же начнем это веселье. И как вы себя чувствуете, когда соревнуетесь в этой мини-игре? Хорошо? Ваше время вычитается с угрожающей скоростью. This was inevitable. Terrible tragedy. I wouldn't go up to that old abandoned rest stop and tourist information center if I were you. They say terrible things happen there. A spooky party game where you used your phone to play, I think. I kinda zoned out when the sheriff was going on about it. 4 people died. In fact, the Evening Gazette read, "Local idiot dies from being stupid." I have it framed above my toilet, don't you know? Tragic. You should stay for supper tonight. I'm making a braised lamb with squash puree and mango chutney. It's no trouble. Hi! The party's downstairs. Come on in. Someone load his van. I guess you can't get enough of little old me. I'm flattered. And you're about to be dead. Alright, first question. В рекламе какого йогурта снимался Оскар Кучера? Время истекает. И правильный ответ это... Кто угадал? Ошиблись все. Давайте поиграем.
Ну же, подъем. Подъем. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. Or at least that's how Parade Magazine described it. Wait, have I kidnapped you before? Never mind the rules, let's get to the game. Okay now, first question. Где находился центр Османской империи? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Это значит, что среди зрителей есть старики. Нет! Time's running out. И правильный ответ это... Кто прав? Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a perfect storm of unholy truths. But it's also just a happy-go-lucky expression of all the things I love. Trivia, pop culture, fun, people laughing together, and also me murdering you. It's great! I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you have to fight for your life. In one of my... Haha, you know what I love? Being interrupted. Everyone who does it lives. First question. I know this because I'm addicted to the Great British Bake Off. Из какого ореха обычно делают марципан? И правильный ответ это...
Кто ответил верно? Остальные? У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Давайте посмотрим на ваш словарный запас. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. Между прочим, было не просто разложить эти буквы так, чтобы вы могли на них нажать. Так что пользуйтесь на здоровье. Не будьте тем, кто напишет самое короткое слово, иначе поплатитесь. Пишите слова сейчас. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Рекомендую вам найти хоть что-нибудь. Посмотрим, что вы понабирали. If you have exact scores, your life will be no more. Oh boy, that doesn't quite work. Whoa, down to just one of you already? This is just like my last dinner party. Well, it's too early to serve dessert, so how about we do this? If you can survive the next 2 questions, I think the final round should finally be ready to go. It's worth the wait. Trust me. Next question. Территорию какой страны не пересекает линия экватора? И правильный ответ это... Вот это. Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. И вновь мы в подвале смерти. Let's do a little memory test. О-оу, кто-то сделал лучше, чем ты. Okay, you've had enough time. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. I will accept 0 mistakes. Вот такими были плитки, бараны. И насколько хорошо получилось. Drats, your brain saved your other organs. Let's try another one. Спринт – название фекалий какого типа животных? Time's running out. Кто выбрал это? Один из вас все еще не на том свете. Приготовьтесь к наказанию. Uh-oh, this is a mess. There's blood all over this art. Eat your heart out, Jackson Pollock. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Clock's running out, Van Gogh. Hit submit already.
Here's that art again, and here's what you did. Looks like your memory let you down. Bye-bye now. I guess none of you get to play in the final round. Maybe next time I go abducting, I should target people who are smart or talented. Terrible tragedy. I'd stay away from the old abandoned movie backlot if I were you. Rumor has it some awful things happened there. A game of wits, but with this weird guy who subjected people to terrible jokes. I heard he even had writers. Terrible writers. 3 people died. Why is it always the dumb ones that suffer? Horrible. Anyway, after all that, wouldn't you know it, the psycho up and kidnapped me, chained me to the wall, and that pretty much brings us to now. Looks like this tape recorder is about to run out, so if anyone finds these tapes, I'm being held at... Hi! The party's downstairs. Come on in.